give the world what the world needs, but don't give the world everything. Yeah. The things are meant for you and you alone. Don't give the world. Kila kitu. Because when things turn, they will use that one. Kukunyorosha. Kwanza wewe unaonaga watu wenye wananyorosha sana. Najua like Twitter. Nimeona kama juzi huyu msichana huyu anatujui ku break up. Watu wanawalima, I'm like, but people break up. Yeah. It's normal. People break up. Kwani hata today venye tunasema hivi kuna watu wame break up. Yeah. Tena wengi tu. Saizi kwanza. Yeah, but because you are in the limelight. Na ulipeana. Nini hii historia au unaionaje hii historia ya Raila? Yeah, why is because right now I feel like the Kenya Kwanza government want him to take this position, sindio? But you see, you also look at it. Does Raila really want it? Yes, I think he wants it. Yeah. Why does he want it? You know, me, I've had interviews with Raila when I was still in local media. One thing I deduce from Raila. Yeah. Raila is development oriented. That one I can tell you. Yeah. Our guy is development oriented. And he wants good for the country. Ila nasikianga watu wanasema Raila wants to destroy the country, na ambianga watu this is just politics. Yeah. Kwani anataka kuharibu country na yeye ataishi wapi? So for me, I've interviewed Raila many times, and sometimes when you interview someone, unauliza tuswali twingine twa kujua mtu anaweza kuaje. Venye unaniuliza swali tu utaanza kujua mtu huyu hapana, huyu Raila is development oriented. He talks about but what we really need as a continent, Raila has. Because we need, I don't know if he will be the solution if he is given, but what I think is the way Raila sees Africa. Raila always wants systems to work. For example, he wants an AU that works. In Kenya, he really wanted institutions from not IBC peke yake, police, everything, judiciary, that works for the better part of the people, for the betterment of the nation. So now, when you look at Africa, we really need someone who will think about. During Musa Faki's time, that guy has been more of talk, like AU has been functionalist. Toothless. I will use the word toothless. Look at it. How many coups do we have in Africa now? Coups. You cannot mention. Many. Terrorism. Everywhere. Sahel is now a region of hell. Yeah. The Sahel region. You hear Mali, terrorism, coups. Burkina Faso, terrorism, coups. You hear Niger, coups, terrorism. You come to CAR, Central Africa region. You come to Chad. You come to Sudan. You come to Somalia here. You come to DRC. You are like, we need a change. And sometimes we need someone who can just bring the people together. One thing that I would love, whoever becomes the AU chairperson, I'm a Kenyan, so I'll wish Raila Odinga to be the chair of not when you say like that and then people say and anatafuta kazi. I don't know why people are obsessed with the issue of you support someone kazi because unatafuta kazi. That's where we go wrong as a people. Let me tell you one thing. I would want someone who would make Africa be Africa. Like, there was a time I went to China. This is early last year. Yeah. And we were grouped into 3. Anglo, wanaitanga Anglo? Saxons. Anglo, whatever. Yeah. English. Francophone. Love Portuguese. Or you as Africans? Yes. Okay. Wale. So we have a translator. So I was asking myself, we speak French
a bigger part of Africa speaks French, and when they go to a places they're translated into French, a language of a small country, tiny country. Go to the Anglo, small country. Can you measure it with Africa? You know, kama sijaikuwa na desire ya kusema mbona Afrika tu tusilazimishe watu waongee Kiswahili. It was during that time. People pride in their language. Let me tell you, you pride in their language. That is why Chinese have been trying to teach and are trying to teach people Chinese. You pride in your language and in your culture. It is what makes you. It is what makes a human being. Let me tell you, your culture, your language. Now, us, we don't have. We haven't made we Swahili. pride in kuelewa Kizungu. We actually, let me tell you, I've told you a story of when I was on TV one day reporting, and someone wrote, toa huyo mtu anajua Kizungu mbovu mtoe kwa TV. Aliandika Twitter. Mtu aliandika, fellow journalist. A fellow journalist. Yes, aliandika hivyo mtoe kwa TV. I'm like, nilikuja tu somewhere tu nikasonga, lakini it helped me. Nikajikaza na Kizungu yangu. Nika improve. I'm not saying I'm perfect. I still have a problem with English, but I'm no longer that person. I can at least report in English kidogo and live. Ilikuwa live Kibera bwana mawe. I remember the word I think I said badala ya kusema walikuwa kama kusema it's a bless, it's burning, burning tires and everything. Nikasema they're lighting up. They're lighting up tires. Akaandika lighting up. I remember that. I remember where huyu hata siangi. But oni ule squeeze. But unaona watu wa squeeze wanaita warazi. Oni mrazi kiaji. Like it was matter of life and death. Sasa bwana hata huna time ya kufikiria maneno. Niko nafikiria unajua pia Kizungu ni shida yangu. Sasa niko nafikiria wewe ni Black American ile like they is throwing stones, they is burning tires. They is everywhere. They is everywhere wa Kiluya. First of all, think in Luya. Translate to Kiswahili, then translate to English. By the time the final destination in Africa, my friend, information is distorted. The words are distorted. Unasema maneno yako watu wanasema we huyo mtoto kwa screen. Huyu anachoma. So the only thing that helped me, I was very strong in Swahili. So na compensate na Kiswahili na songa mbele. Nikifika nikiona live. So tafuta msee haraka unaongea alafu tafuta msee anasema how are you doing? Anakujibu kwa Kiswahili. Una shift kwa Kiswahili haraka sana. It was a trick I used to use. Back to the studio. Because you see, kwani mtu alident confidence yako aje? Because that he must have hiyo kitu ile ni bwana. Nilikuwa nifika kwa ofisi naambia boss mswahili nituma live there. Mimi. Na ilikuwa ni mtu, did you eventually work with them? No, I've never worked with them. Hao ni watu wakubwa bana. Leo mtu mkubwa si ati mtu mdogo. Yes, big name. Sasa unajua big name ikiandika bwana retweets and tweets. Nakubali. Uzuri tu. Hii Twitter sasa ine X wasn't that big. It was around I think 2013. Wasn't that big. Hiyo mama neno tu ya 20 after the election unakumbuka Kibera venye kulikuwa So ingekuwa Twitter ya saa hii ningero rostiwa Kenyans on Twitter. Sasa X wanasemanga KOX Cox. Hizi naitwa Cox. Hapo Elon Musk alitumaliza. Alitumaliza. Juu hata mimi ujipata sana nakumbuka ndio nakumbuka si Twitter X Kenyans on X. But hapo I think pia Wilosa Magath, such people don't make mistakes. He made a mistake. I don't think it's what he expected it to be, but you know he's rich enough to kufanya hizo experimentation zake. So but you see watu wengine walizaliwa mahali penye first language ilikuwa English nilizaliwa Westlands. Mimi nilizaliwa village Mataka huko. First language was Kiluya Kabras. Kizungu tulianza kusoma shule kwanza. Ilikuwa ile ya kujua tu mayai kwa Kizungu nini. The time hata construction bado hujui. Class 4 haujui construction of sentences watu tulianza kujulia class 6 5 6 ndio naanza kujua.
nakumbuka tu aliletanga kitu ya disk nakumbuka wewe unapitia story ya disk disk sasa ilikuwa tunampatiwa juu ya kuongea sheng sasa So, I wish you know sasa wewe watu wa village ni kuongea Kiluya sasa unasema unakumbuka siku moja tuko kwa debate nikasema nilisikia kazi yangu nyumbani anasema and all the manyoholos sasa nikasema unasemanga thank you Mr. Speaker sir and all the but tulikuwa tunasema backbenchers sasa sijui the back nikasema and all the manyoholos kumbe jamaa kuna disk hapo kwa class yetu valishe yeye unajua hiyo ni Kiluya manyoholo inamaanisha sasa nimeweka manyoholo hata I can't remember what it meant but something very bad like that yeah I think kitu inatoka kwa mavi ya ng'ombe hivi anakuja na disk ilikuwa sasa yetu ilikuwa bone mfupa bwana unaenda mfupa ameweka string so unatembea na mfupa kwa shingo mtu akikuona anajua uliongea Kiluya bone tag sasa ilitufanya hiyo disk ilitusumbua kwa sababu tulikuwa na nyamaza tu ilifanya you know I was one noise maker nilikuwa naandikanga hata kama siko shule class prefect ananiandika tu jina number 1 Enoch Sikole kumbe siko shule nilikuwa noise maker sasa disk ilikuja ikafanya tukaanza kuwa mamumu hivi you have sasa kizungu hakuna bana you want to say something like you don't know if it's kizungu ama ni correct or not so mimi nilikulia ushagu huko village the first time I came to Nairobi I tell people mimi sidanganyangi 2004 okay nikuja campus nilipanda bus ilikuwa inaitwa bus Kenya bus they used to still have the country bus service so wanakuambia ukipanda shuka BS bus station na usitoke mpaka jua hiyo wake so I remember tulikutravel usiku first day nikakaa tu hapo nasikia wana announce msiende sijui nini sasa nilikuwa nimeambiwa hapo ukiwa tu hapo utaona bus number 145 na imeandikwa mpaka and last nini KU unajua ni ndani ya Kenyatta University yes so nikaingia tu hapo sasa ilikuwa inakuja mpaka inaingia have you been to KU yes unajua ile kuna mahali kuna kuanga wanaziitanga Twin Towers so mahali kuna ile gate ya kwenda Nyayo hostels zilikuwa zinasimamanga hapo kwa hiyo gate so zinakudrop hapo ukaingia that is how I came to Nairobi first time naingia jiji my friend village tumezoea village nilienda juzi village nikaambia watu by the way the world is changing ile river tulikuwa tunachapa dufu Mpararo karibu inaisha imekuwa mtaro climate change is real watu wanaona ya tu sijui wapi mimi nilienda village ndio nikarealize climate change is real juzi kamekuwa unajua sasa huko si tulihama huko ni kwa kina uncle yangu kwa kina madhe penye I grew up kwa kina my mom's place sasa river yenye ilikuwa hivi it's like this paka nashangaa how people going to survive that river was a lifeblood for people farmers ng'ombe nini everything was that river today the river is going na bado tunasema climate change hii ni ya wazungu I think this thing we take it jua sahi hata kuwaka jua squeezy na nini hata usiku inakuwaga like it's kujifuniki inabidi ile mi fan yangu inakuwaga on like mpaka nikako coast squeezy nimekuwa nikiuliza unarusha nguo huko hivyo tu lale tu useme tu sawa unarusha sisi tukutamani hizo mtu unajua sisi reporters mimi niko na tule tu nini tule tu tunaitwaje to vests tunakuwaka tu vest mi nilitafuta vest kale kakona tumashimoshimo unatujua ndo ndo wakulala sasa sahii ndo twakulala just because kuna breaking news unaweza nayo unajua nguo unaekanga lazima uweke nguo hapo chini wakati kwanza saizi hakuna where I work there isn't much of like emergency breaking zile zinaleta emergency when I was at Citizen you were always Citizen and NTV K24 you are always on toes anytime is working time because breaking news inaweza fanyika anytime and you are told remember the attack on Garissa University kuja job hivi na suit naambiwa
mimi nilikuwa hata sijafungua simu ati WhatsApp ama sijui ama kufungua data on. Naambiwa you are going to Garissa. Naambiwa kufanya nini? Hata hujui nini na happen Kenya wewe. Nikamwambia aya simu yangu sijaweka on. Hata ndio naangalia Garissa attack. Naambiwa unaenda Garissa na no going home. So time kama mnaenda Garissa aje na helicopter ama na? Hapana. Sisi tulikuwa road. So we went to Okari alienda na ndege. At least afike mapema. Sisi by road wenye tumebeba heavy equipments for live and everything. Unajua sasa yezi weka kwa ndege. By road. Sasa Okari aanze. Ndio sisi tumpate sasa. Tumeenda kuru sasa ya kuchapa live. Sasa hiyo ni gari, van, nini tunaenda. Watu wako na nyumbani, watu walikuwa wananunua ma-t-shirts kwa barabara tukisonga. Na hujui utakaa for how long. That's the issue. Hujui unaenda kukaa for how long, because when it comes to siege until wanasemaje, the hostages wametolewa, mtakaa tu hapo. So tulienda huko my friend unprepared. Lakini we were prepared for the job, because a journalist you are always prepared for the job, but in terms of kuvaa sijui nini utavaa, mie I came wakati unajua ni TV sikuwa na gari. Buying a car was never it's never a priority for me. Nilibuy nikiwa Citizen, you know why? Unajua Citizen ukikuja kwa barabara unakuja unashuka Chaka Place na matatu, hakuna matatu hazipitangi Dennis Pritt. So unashuka Chaka Place utwange mguu na mpaka Dennis Pritt. Unajua Citizen yuko on the other side. My friend unachoka, unasema aish shati nimesota sana hivi nikijuumiza hivi. Nakatafuta gari, lakini mimi I used to panda matatu tu full stop. And it's one aspect that I learned a lot when ukipanda matatu na wase, especially journalists. Panda matatu na wase unasikia vitu mingi, unajua vitu mingi. Unapata a lot of information than uko kwa gari. Wewe uko gari. Hata interact na watu. Secluded uko. But as a journalist I would prefer kwa matatu tu nini usikie wenye watu wanapiga story au makonda wanakuambia mavitu. Juu sasa wanakujua, wanakupigia story, wanaambia nini ile happens juu nini imefanyika mahali fulani. You know a lot and you come up with many stories just by the fact that you interact with people, because journalism, that's where people fail. Journalism is about the people. It's not about me. It's about the people interact with the people, and especially for reporters, cameramen, you survive in the industry because of the people you interact with. So news si mimi, news si wewe, news ni wale watu. It can only become you kitu mbaya ikifanyika. Ni kama sisi tunakoja kitu mbaya tufanyikie ndio tu. That is why sometimes journalists suffer in silence. Ukilia Twitter hapa una nini watu badala ya watu kunini watakuliba. Nyinyi ni wale watu ambao hamjui kuinvest. Najuaga hizo. But unajua ni genuine tu, labda hata hauko na juu ati I've seen some people hata si ati amesema juu anataka mtu atoe pesa mpatie. Mtu ndo anaji-express. And sometimes you find people going through a lot of stress because the society looks you as supernatural. You're a journalist. Uko kwa TV. And you have access to... There was a day someone asked me for money, nikamwambia sina, akaniambia na unakuwaga kwa TV. Nikamwambia what? Mimi nasotanga. Wakala sina hata pesa, hata sometimes nakopa ndio niliweka mafuta kwa gari. But because they see you, mtu anakuona una drive. Hiyo shida ya kudrive ni pia kudrive ni shida sana. Because mtu akuona gari inaenda. Wewe kuona sasa utoke na gari. Urudi nikuombe pesa uniambie hauna. Nitakuamini kweli? Hautaamini. But ukweli hauna. Ulikopa. Ulipiga huyu jamaa ukamwambia ni aje? Nidunge kadhao. Akadunga kadhao ukaweka ukaenda. So you see, journalists normally have that big problem. And sometimes that is why you will find people, not just journalists, people who are in the limelight, you will find people start to live beyond their means. Because you want to please people. You want to maintain that image. For example, me, I've lived many things. Even my boss has got shocked. Some things above me zinakuja baadaye wanasema
I remember that time, at the time one of my bosses asked me, haja unakuanga na watoto Haja unakuanga na watoto nikaambia what do you mean mimi ni mzee hivi naweza kuwa sina watoto mbona usemangi naambia lakini you tell understand. friends. You understand you have to understand kwani vile unasema ati nyi journalists you can't go mteja unajua ukitengeneza watoto lazima ukuwe mteja so simu ikipigwa uko like I have to pick this up it might be breaking news Making noise in silence. yeah so many journalists suffer in silence because of the pressure. yeah But what I advise my colleagues, unaweza jiondolea pressure zingine by give the world what the world needs, but don't give the world everything. yeah The things are meant for you and you alone. Don't give the world, kila kitu because when things turn, they will use that one kukunyorosha. Kwanza wewe unaonaga watu wenye wananyoroshwa sana. yeah najua like Twitter Nimeona kama juzi huyu msichana huyu anatujui ku break up. Watu wanawalima I'm like, but Yeah, people yeah. break up. yeah It's normal. People break up. Kwani hata today venye tunasema hivi kuna watu wame break up. yeah Tena wengi tu. saizi kwanza Yeah, but because you are in the limelight na ulipeana. I tell people if someone who is not in that, if you are in the limelight but you have never given some private things about your private life to media, social media, to the public, do you know if things go wrong hakuna mtu atajua. niwe peke yako unajua ana utakuwa na stress by the way. utakuwa na stress yes Unajua social media ni stress. Sasa una scroll hivi unapata wengine wameandika vitu zao hata which is not true. yeah Hey, my friend, si unapatanga mtu amekuandika whole page. You're like, and he is written Ni like kama- anakujua like hata mnaishi na yeye na ni mtu hujai kutana naye. Guess, but you see what they do is they use the little that you posted, the little that ulieka pale, then they turn things to suit what they want to Yeah. to say about you, how they want to tarnish your image and how they want to bring you down. So wanacheza pale kwa sababu for me kitu kama breakups watu wana watu break up yes I know of many people wenye wako in 5 marriage, yani the 5th marriage. yeah amejaribu Na 5th marriage ndio ili work. mm. Hizi zingine zote zili break. but tu ni mtu patient mi ya kwanza ikiharibika ya pili haribike naishi namalizia Marriage ndugu, let me tell you, this is what I tell people. Me have been married for a while now, for a very long time. miaka That's what ngapi people don't know. Miaka bwana. ngapi Mimi nimepita 10. okay 10 because this is my 10th year so So tuko tu around the yeah sasa but wewe unajua Yeah. penye marriage inakwanga. Leo asubuhi unaweza toka unacheka na bibi yako jioni ya muonge. yeah Jioni ya muonge. When you look for a reason why ya muonge hakuna. But imefanyika. So as a man, but this is why I normally tell people. As a man, you take charge. Taking charge is not Yeah. hitting a woman. It's not even you cool down. It will not be weak. yeah At a weak man because you cool down and you can stabilize your home. No. The people will tell you to be a man, wife cannot tell you this. Ndio watakucheka. yeah But you cool down. Sometimes even I used to tell friends, walk out. Kama umeona amekuwa sana, walk out. yeah Enda utembee. Ukirudi hivi atakuwa amenyamaza. Na mnasonga na maisha. yeah Kuliko ujifanye wewe ndio Rambo. Na uharibu marriage yako. Who suffers are the kids. yeah By the way, one thing that I always tell people, I've told people, you might think that your kids are not suffering, you're providing for them, whatever. But this is why I normally say, yes, people say, oh, I can live alone. It's okay for you. What about the kids? Me, I was never raised by my dad. And I was strong, but it affected me. Imagine me who lived with my grandparents. I lived with my grandparents who were like my dad and my mom. My mom was there, yes, Yeah. but she had remarried, so she would come. Yeah, she would come and visit. But I didn't have a dad.
So I kept asking myself, where is dad? You will not tell someone, but he's in with you. Why am I? And especially ukitusiwa. Unajua unatusiwa. Unatusiwa. Aya, ukienda ukikaa mahali people are talking about their father. Hauna father. Yeah, you feel weird. Hauna. So even if me I find it kama mmeseparate, yeah? Just make an arrangement. Huyo jamaa kama or huyo madam akwende anakuwa or have a father figure or a mother figure. It might not be the guy, or maybe alidisappear yeye hata alienda hata hujawahi alienda, but you can just have a father figure. Might be the uncle to your kids. Yeah, but just kwa sababu mimi kuna uncle mwenye alisimama mimi ila ujauri ilikuanga kidogo anapiga. One day nilitoka nikasema naenda kwetu. Nimetoka naenda akanipata nauliza kwenu ni wapi? Kwenu ni wapi unaenda? Unataka kwenda enda. Ndio baadaye nikakaa chini nikajiuliza naenda wapi? Nikarudi. So just find someone who will always prune. Unajua watoto, we are human beings. Human beings are brought up by the environment. The environment you give them is what we are animals. That's why you forget. Ukitoa simba wa desert na simba wa forest. Kama saja tuseme simba wa, I'll give a good example, elephants. Elephant wa Savo, unajua ni wakali sana. Hata uwezi wakaribia wanaweza kuwa. Elephant wa Amboseli unaweza karibia. You know why? Elephant wa Masai, they were not killing elephants. They live with them. When elephants zinatokanga jioni ndio angalia Amboseli, zinatoka kwa park, zinaenda zinalala wapi? Kwa community. So huyo elephant anaona binadamu kama rafiki. Huyu mtu ana shida na sisi. Huyu mtu hata anatukaribishanga. The only thing unajua ni sasa, because they do have crops. Elephants can only destroy crops. They do have crops. Ng'ombe tu wako na, elephant hakuli ng'ombe. So the elephant wa Savo, kulikuwa na poaching in Savo. Serious poaching in the 90s. Elephant is the memory of elephant inashika yako. Inashika yako by far. Never forgets. It never forgets. And it passes. You know, the elephants talk in their own language. So it passes, there's what called the matriarch. It passes the information to the young ones. So huyo mtoto mwenye amezaliwa huyo anajua kwamba hii kitu inatembea miguu mbili ni mbaya. Itakanyaga. So kids are also like that. The environment they are brought in, it determines who they will become. So wewe amezaliwa tu na ladies peke yao. There is no man. A man has his own role in the life of a kid. A woman has a role in the life of a kid. So if you find someone who feels, if there is no mother of that kid, if there is no father of that kid, find someone, but who will not take advantage. Living in a world that's bad. Someone who will stand in the gap. That is a gap. When there is no either parent, it's a gap. And you must find someone who to fill the gap in the gap. Oh, okay. So you are raised on your mother's side? My mother's side. Biological father? What had happened? Or because you said ni half Luya? My mom, I don't know if my dad even knew that my mom was expectant when Kosan. You know, I don't know what will happen much. They were not married, so they were just friends. And because my dad was a friend of my grandfather. And that's what I know is... So I think my grandfather became mad. Oh, he was an older man. Okay. Waka break your friendship na my dad. My dad alikuwa anatoka huko Karatina. Akira sijui Karatina wapi. Okay. Nilikuwa before nilikuwa nikikatia tu msichana aniambia anatoka Karatina. Hai. Unaogopa mbali. You never know bwana. Unajua damu attracts damu. So nilikuwa sema msichana wa Karatina. Akiniambia tu ni Karatina. Nimuuliza wewe ni Msapere wa wapi? Nyeri. Karatina. Nyeri, unajua kwa Nyeri. Nyeri wapi? Karatina. Ananiambia nini bana, namwambia sasa mimi sijui my paternal relatives. I know one hata mmoja. Yeah. So nitaanzia wapi kutafuta?
itaanzia hapo kutafuta ati huyu ndio sister yangu, huyu ndio cousin yangu, huyu ndio nini. Yeah, you know many people don't know this story. Yeah. Okay. Na kipinga under wraps. Maybe when people ask me any kabila gani, I tell them Luya. Because I don't know Kikuyu. I even don't have a Kikuyu name. Ukiniuliza, I don't have. Yeah. So you've never met your father? No, I don't know him. Oh, okay. I just know anaitwanga Joseph Madenge. I know he was that's the story I'm told. He was a water contractor. So he's the one who made the water system for Kabrak, for Moi. Huyu si ni rahisi kumtrace? Alikuwa Msongo. Huyu ni rahisi kumtrace. Na nini ya kumtafuta kwa sababu yeye hajaitafuta. Sasa shida ni kwa sababu iko na kakitu. Labda ajui hata na exist. Na kai iko na kakitu, shida ni nini? Watu wake atakuwa wanatafuta inheritance. Mimi naunda kitu kangu mimi. Mimi wacha nakwambie, nilibelieve naunda kitu kangu. One day I'm already a testimony. Yeah. Let me tell you, my life is a testimony. Mimi penye nimetoka na mahali nimefika. Yeah. Is God, because there have been so many things in my life. So umzae nasikianga alikuwa Msongo sana. Kwa nado not so much. Yeah, but yes. But mtu mwenye alijengea Moi nini water system Kabarak. Na bado ndio so when they started being unajua ni sasa unajiuliza Karatina and Western. Yeah. So alikuwa anaunda the water system za Kakamega. Oh. Yeah, so all the way, I don't know how they met with my grandfather. They became friends. Yeah. So that's how alikutana na my mom. Yeah, my mom was then anafanya A-level. A-level, yes. Asumbi. You've heard of Asumbi? Yeah, Asumbi Girls. Naijua. Alikuwa Asumbi Girls. Alikuwa ile shule moto. So hivyo tu bwana, ndio mimi nikakuwa fatherless. Okay. But I had father figures. One thing I thank God for, they might not have been rich, but they were rich in terms of how they brought me up. Manners, nini. Mi hata nilitairiwa Kiluya. Ile Kiluya tu ile ya baridi. Ile ya baridi ile. Sasa mimi babu yangu alikuwa Mkristo. Ile hezi kupakwa ile. Hezi kupakwa alikataa. Unajua, all along many people thought ndapelekwa hospitalini, you know, walikuwa Kristo. Mbaya, babu alikuwa Mkristo mbaya. Kaniuliza nikamwambia mimi nasimama hapa. Najua tunasema kusimama. Because it has everything with a man unasimama imara. Wewe jamaa wako new. Unasimama hivi, you are not supposed to blink an eye. Venye unaambiwa angalia, okay, Kabras, other people look the other, but Kabras you look at the sun. The rising sun. Venye unaangalia macho kwa hiyo jua, you don't remove it there. Okay. Mpaka amali. Apige. So vile litairishwa hivyo. Litairishwa hivyo, lakini hizi kwenda kuwekwa hiyo udongo. You know what? Babu akasema sasa the whole day ilikuwa maombi nini, watu wachache wamekuja. Usiku lazima upige hizo sasa hizo nini za Waluya hizo. They're called chinyimba. Chinyimba ni hizo kengele. Nikapiga usiku, watu wakaimba, wakanipeleka lami, wakanitembeza, nikakuja nikalala. Asubuhi nikapelekwa bafu. Babu alikuwa ameweka unajua maji melala. So lazima ikuwe baridi because that's the anesthesia. The whole point ya hiyo udongo unajua ni ya wapi? Ni ya swamp. Swamp ile inakuwa baridi. The whole essence is it numbs you. That's why unaonanga hawezi tembea haraka, tembea pole pole. And ukikukata you don't bleed too much. Even if the bleeding stops at some time, kwa sababu ikiendelea wanajua there is a problem. Watu walikuwa wajinga. Wanajuanga ikidini hii lazima huyu mtu alikatwa vein artery. You know they are supposed to cut the vein, not the artery. So kama ilikata yani inamaanisha alikata sana, akakata artery. Sasa anakuja sema artery ikikatwa hiyo si ni artery, hiyo si na dead. Watu mtu anaweza kufa bleed. So ndio unaona watu wengine wanakimbizwa OC. So they are in circumcision, there was this check. Ukishamalizwa hivi
ule nani akipiga kipenga simame kando ya wazazi wanakuja wanaangalia kama amekutairisha poa. Kama kuna kitu imeachwa, I don't know what they kama kitu imeachwa ama walikukata vibaya. It's an initiation, proper initiation, but you see, the biggest part of circumcision is not even the cutting, is the period mpaka utoke jandoni, because there are teachings, there are how to become a man. So ya river what unapakwa nini ndio kureduce bleeding na kusa kuna kushonwa kweli kama umenini? Hapana. So ya river kuna kushonwa, but daktari anakujanga baadaye kufanya si after circumcision nini. So they just come to utatritiwa kitambo they used to have madawa za kienyeji for treatment, but now there are no trees and people are modernizing. So it's part of kuweka modernity and culture. Okay. So after undergoing cultural nini wanaenda modern way of treatment, because even after circumcision there is treatment, even your traditional, which that's why unaona kama watiriki Kales they take you to the bush. So treatment kwa sababu kwa bush ndio kuna madawa. You are close to the to the nini hospital. But now with modernity you are treated, you are circumcised traditionally, but you are treated in a modern way. Okay. Nakuja aushonwi na kushonwa. Let me tell you, there's a way Mungu aliumba your kitu heals very fast. So the dawa is just there to ensure that you don't get infections. Mostly healing inafanyika na hiyo nini peke yake. Hii ngozi actually the biggest part even kushona ni kuleta tu pamoja to enhance healing. But ngozi regenerates itself. So the dawa, the biggest part of dawa ni kuhelp so that you don't get infection, because infection ndio itafanya your place itaoza nini and you will die out of you will die from infection, bacterial, viral nini. So all that, sasa ndio modernity inaingia. Okay. So mimi nilipitia hizo vitu bwana. Cause modernity unajua mtu actually mtu shono si wanakushona. By the time unatoka umeshaanza kuheal. So unaona wanatembea, unajua ukishatairishwa kutairishwa like me I didn't hear anything, I didn't feel anything, because it's those guys are very fast. Most of them I cannot say all of them, because kuna wale umesap no, I didn't hear anything, I didn't feel much pain. Pain ilikuja after circumcision, umekaa pale chini ndio unaanza kuisikia hapa ndio unajua something happened. Lakini the real circumcision, people who fear circumcision either circumcised alifanya vibaya or number 2 alikuwa ameshaogopa tu. Because you see the reason why you go through circumcision ya Waluya si ati ni leo tu wanakupeleka unatairishwa. You go through a process is to harden you, to make you want to be circumcised, like unataka so that develop ujasiri. So it's to make you strong and brave. So that's why they tell you you're becoming a man. A man is supposed to be brave. But hii kitu wagafani because ya hosi wanasemaga it takes a coward, but ya hosi actually mtu dungwa, najua na dungwa like it's still not a joke. So I feel like ones, I feel like both have their own whatever. So watu watasema hii river you are more brave, but here hosi you have to look at a syringe just going in. I think aweka because they have to put aikwagi moja. I know why they have to put, you know why like, I will tell you are more brave ile ya ushago. Because me underwent, okay, I never underwent wakili my kids ndio wapeleka hii hosi. Hiyo ya mtu anything can go wrong. Hiyo hosi wana hii ni professional. But still hawa jamani wale wa jamaa tu ni wako tuna ka spirit kana shikanga kakukata. Si hadi ni jamaa ameenda kasomea surgery. Anaenda surgery kuna watu they lose their, because hii sasa ya river wagaje, because ya hosi they pull and then cut. It's the same concept. Pia palo na pull.
yes because how do they end up cutting the nini because kuna wale wanaondaga they end up cutting the si kuna kwa circumcise wanapata wawili watatu au nikamtukam kuna wale wa kuvuta na kuna wale wa ku peleka round si ndio yes but I you see, think this our is round very now. quick very quick because you are also looking at mtoto yeah asumie kuna wengine wanaliaga unajua wanapiga nduru kwa sababu hiyo si kitu ati ni kitu rahisi so the whole essence is to mark yeah kama tu jaosi wana mark wanajua this is where the hiyo words zingine ni ngumu kusema tunazoea kuna mahali nini nafika okay hapa tunaweza sema there is the foreskin and the forehead yeah so what you are cutting is the foreskin so wakivuta wanapima where kuna mtu kidole hizo vidole zao ziko anajua forehead imefika hapa so anachorea ule wa kukata hapa ndio nakata na jamaa anapitisha ra and then twice it's not once mostly kuna wale wanajua because you see it's about the inaitwangaje hiyo anatomy yeah when you look at the anatomy there is the inner skin and the outer skin so lisoma hizo vitu yeah they know those guys usiaicheza traditional circumcisers sasa unapata wale wanakatanga both the outer and the inner skin at once lakini unapata yule anakata kadogo yeah cause that's ina take too much nini alafu saizi sinafikiria pia considering is that tradition that a boy has to go through so just do it to them as a baby why not just do it akiwa 1 day old like Muslims do ama Jews so you see maybe tu wenye mambo inabadilika because that culture you are not still you are transforming from being a boy to a man so you cannot circumcise mtoto wanimwambia you become a man traditionally me I was circumcised when I was 12 I was among watu wameanza kutairisha watoto kitambo ilikuwa natairisha watu 18 nini wanakutairisha unaoa uko karibu kuoa those days nasoma ikukua sana hiyo miaka nasema hiyo miaka Kenya iko na masomo kitambo so wanakutairisha you are ripe for marriage that's why you are told you're becoming a man so that's why you have to brave you are going to face the world the world is not just a woman now you have to provide for your wife you're going to either become a warrior for the community hizo vitu zote so circumcision was not just about the cutting but things are changing because of the modern way of life but traditionally it went and it used to go beyond the cutting okay even today they are still taught now modern way of life because even when you get out of jandoni you are given a pen people are given pens they're given books and you are told by the way now this is the world you're going to face the world you need to work hard in class everything like this you need to be a well-mannered boy everything you are taught so circumcision by the way it's for me it's the dangers that are involved ndio zinakuanga many but there was nothing bad about it because me even what I was saying was that like just do it early because like right now I have my nephew is like 6 years old but since he's Muslim it was when he was 1 day old so you won't have to whatever afu najua a kid heals super fast so saizi I think if we are doing it for cultural reasons then ndio tunaifanya through hiyo kwenda kwa river whatever but kama inadu tu just for health and cleanliness kakiwa tu kadogo tu like ukiwa mtu you heal fast I think Maragolis ndio wanakuanga na group them they circumcise after 5 years so utapata wanatake watoto wengine because wana calculate by the time 5 years zingine zifika huyu atakuwa mtu mzima sana atakuwa mkubwa amekuwa amepita age so unapata the circumcise even young okay to cover the your gap the longevity is it longevity yes the longevity of ile wanakaa bila ku circumcise so you look at it Kalenjins I've never understood Kalenjins because even lawyers are different circumcision even among lawyers
totally different. Unapata hawa wana circumcise hivi, hawa wana circumcise hivi, hawa when what they follow and the rules. Yeah. And do you know that there are communities in Kenya, they can never say anything about circumcision yao? Never. What do you mean? Even they are not allowed, even umayona media ikikava hata zao hakuna. Kwa barabara tu. Lakini uangalia ya Waluya, wale Wabukusu, wa Kabras, it's covered. Yeah, because they go to the river. They allow even media to be to interview even circumcisers, even to film the process from the river mpaka ile inakatwa, watoto wakipiga kengele usiku. Because there is, from my understanding and from what I know, there is nothing wrong about it. The dangers tu ndio zimeongezeka in modern world. I think dangers zimepunguka. Ugonjwa nini. Ile like kama mtu if someone is sick. Yes. So the I think you're river. Watu wanasema hapana. Kuzia river, I think siku hizo wanafaa kuwa na hiyo like boiled water. Watu wengi wanaishi Nairobi. Unajua hiyo kitu watu hupitia, my friend. Huwezi kuwa unaishi Nairobi ukasimama hiyo kitu. Hata utatoroka. Yeah. Utatoroka. Wale unajua sasa kama sisi wenye tulizaliwa village. Like me, it's me who demanded it. It's me who wanted to be circumcised. No one told me that umefika age. Yeah. Actually, I was younger at my age. I was not supposed to be circumcised at that time. I was to wait for another 2 years. But nikasema mimi nimetosha. Because now, sisi ndio tunaendanga kuona watu wakimsasa. Ukiwa age ndogo unakimbianga kwenda kuona wakisakafsiwa. So, ni kitu unaonanga wale wanalia, unaona wale wanasimama, unaona wale wengi, a majority do not fear. Yeah. So ni simple cases 1, 2, 3 wenye wanaogopa. So umeona huyu alisimama, kazini yako alisimama na alikuwa sawa. So ni kitu unaona inafanyika. Ndio nilikwambia human beings are creation of the environment. Yeah. Mtoto amezaliwa Nairobi, environment ya hiyo hata hajaiona. Unampeleka aenda Tairijo hivyo, si hata acha niseme tu atatoroka hapo. So it's there are cultures that they didn't have a problem. It's just that the changing times are here. Yeah. Alafu sasa nini, this other family that your mother remarried into, like are you close with your stepsister, brother? Ama not much. Woli and Atui side? I lived there for like 2 years or something. Not much. But many people know that is my home. So they know that mtoto wa many people within, there's a place called Bokoli in Bungoma. You know, my mom remarried to a Bukusu. That is why I know Kibukusu. I speak very fluently. Oh, okay. Yeah, I'm one of the few Luyas who can speak a lot of Luya dialect. So, naenda unapata nilikuwa naendanga huko holidays sana. Holidays kuona madhe. And then sasa watu wengi walikuwa najua mimi ni ule mtoto wa, my mom was a teacher, ule mtoto wa Madam Dina. Mwenye anasomea kwa mama ya kina Madam Dina, but they didn't know. My babu refused. Number 1, my babu said no, because when my mom got remarried, she was the second wife. Oh, okay. So the first wife, you're talking about stepsister. I don't refer them to my other siblings. I don't refer to them as steps. Yeah, okay, they're your brothers and sisters. Yeah, my brother and my sister. Yeah. That's why I was quick to say. Okay. Oh, yeah. Actually, one of my cameramen is my brother. Okay, that's good. When you see there, the guy who edits or whatever is called Elijah Wekesa, is my brother. Okay. That's what I wanted to know. From my other father. But your story ingine, endelea na story ingine. That's she was the second wife. So the first wife had many children, like 8 or something like that. Bigger than, wengine walikuwa wakubwa sana. So wakubwa kuniliko by far. So some of them were never in good terms. Okay. Yeah. Some people think, when problem ya Western ni land. Some people think that you are there for the land. Yeah. Yoshi kitu ya land nimelimwa sana. Because watu wanafikiria, wanaanza kujiuliza, huyu mtu ako hapa, atapewa land. Yeah. But we are not there for the land. Actually, kwanza huko, mi sikukaa muda mrefu. Just 2 years. And I was in boarding school. So it was just the same kama venye nilikuwa kwa babu yangu. So I used to just come and see my mom holidays. Then I go back to school. So literally,
I cannot associate myself now. Oh, okay. Yeah, I associate with my brothers and sister or my mom because that's how. Because my mom, after some time, she bought land somewhere. Chukua loan, unajua walimu na loans. They've really helped teachers by those circle loans. My mom is a testament. She bought land somewhere with her mad. So it's when now I started living now Vizuri and we became well, we have been more, even someone can never tell until I tell you. Oh, okay. You can never tell when I'm with them. You can never tell that we are not of the same family. Our mom, after I started with living with my mom, she brought us like just one family. One family. And for us, we don't even talk much about our fathers. Even for my siblings, their father was not so much involved. So our mom has been our everything. Yeah, I know. Me, at least the first part I had, my grannies, they were there. I remember when 2015 when I won the CNN award, I talked about my grandmother. Because my grandmother protected me in many ways that a woman can never even think of protecting someone. She was there, like she was there. She protected me until I became a man. Yes, and my grandfather, unajua Waluhya tunajisifu na circumcision. My grandfather is the one who circumcised me. The person who circumcises you is supposed to be your dad. Yeah. So since yani mwenye anakuja when you are coming from either Muto ama wherever before fike pale pa operation, the person who comes and holds you and places you the right place kabla circumcision ifanyike is a very important. It's supposed to be your dad. So it's my grandfather who did that. So for me, those two made me who I am. Then my mother came and serenated. Ile kuweka kuku marinated. Yes. My mom came and marinated. So the most important people were the three. Now my wife akuja akaongezea sasa yeye naye akapaka kijiko. wife nasema lazima uongeze juu lazima urudi nyumbani jioni. I normally say that because you know as a young man in town unajua kama ujaoa pesa hata ujuangi zinaenda wapi. But it's when I met my wife, she started streamlining me even before we got married. We can put money here, we can and even I tell people the first plot I ever bought in this town, my wife alienda tu akasema nimelipa pesa kidogo mahali fulani uende umalizie. Okay. They do that. Sio ile kukwambia ati tunafaa. And you know we need to. She had already even got a surveyors nini. So mimi nilienda tu ni kumalizia na tuchukue title deed. But with that lazima sana nikuulize, as a man who was like your mother played a very big role in your life, alafu pia saizi unasema the way like your wife anakusaidia na 1 2 3 things, what do you feel about the new wave where I feel like we are raising boys to think that women are their enemies and empowering women should be something we should be afraid of and it should affect us? Unafilaje? You know these things are complicated. But what I normally say is if there is a person who can never leave you, is your mom. That's what I am sure. Where now it comes to wives, that is where the challenge is. You know this person you're not related to. Right, it's not your blood relations. That is why they say you look for character. Character. Don't look for beauty. Hey, you'll be lucky to find both. Ukipata both, shukuru Mungu, ruka my friend. Now kwamia hapo. Peleka ng'ombe kama ni ng'ombe peleka. Because hao kupatikana. Yani akona both beauty and character. Because this person we're not related to. Anaweza fika mahali na she just doesn't care. You know your brother and your sister hata mkikosana atafika mahali your brother brother yako ama wewe ni sister yako, huyu mtu si sister yako na wewe si brother yako, hata wewe unaweza fika mahali useme I don't care.
Yeah? But now, what will keep you together? Number one, this is what I say. Character. Yeah. Both of you. And men, where we go wrong. Even us, even me, I'm not saying I'm 100% perfect. Yeah. I also have my weaknesses. One, a lot of them is ukianza kuonyesha your wife madharau. Never. Never. Hata kama unajua kuna watu wengine wanaanzanga anapata kashungwa nje. Anaona ni karembo sana. This is what I've practiced. Yeah. Every day. Not every day, but sometime. Nakaanga tu hivi, nakaa wife yangu akae hapo, mimi nikae hapa. Nianze kumwangalia tu hivi. Kutoka kwa vidole mpaka kwa kichwa. Unajua unaanza kuona venye ni mrembo bwana. Unaanza kuona venye ni mrembo. Sasa hiyo si uongo. Sasa hiyo ulikuwa umepita huku nje umeona kasichana kingine umeona kameweza. Lakini ukuje ukiangalia tu wife yako tu proper. You see? Hata wewe hauko mjinga kumuoa. Yeah, yeah. Kwani alikuwa ugly, alikuwa mwagli ukimwoa, no? She was definitely beautiful. That beauty doesn't disappear unless ilikuwa ya makeup. Ya makeup. And someone like me, my wife doesn't wear makeup. So nikiangalia tu najua tu bado ile ni ile tu niliona. Hii ni temptation ka shetani kalikuwa kananionyesha. So so character number one, but also show your wife that you are smart. Yeah. Women love smart people. That's one thing I've come to realize. They love smart people. The reason why your wife ata end up kukuacha pia ni akiona wewe ni kamjinga. Unakaanga tu hapo maembelala. It's not about, sometimes yes, it's about how much you bring. But what efforts are you putting in? Yeah. And then what other ideas are you coming up with? Are you coming up with ideas? Because women, let me tell you, sisi tunaangalianga leo. Women look into the future. Yeah. That's the difference. That is why a Bible, is it a Bible? That's what it's a Bible kweli. Ile inasema a good woman builds his home or her home. Yeah. Builds her home. And a bad woman destroys her home with both hands. Yeah. Home is not built by men. Niliambia mtu mwingine akakasirika hiyo statement. Nikamwambia ukweli. Hata wewe kwako unajua mahali sufuria iko. Haujui? Yeah. Mimi sijuangi, hata mimi natafutaga vitu zangu wachana na zafapi. Hata nguo naanza kutafuta iko wapi. Akienda tu hivi anatoa. Si hata anaenda kutafuta, wewe za hiyo umetafuta umeangusha vitu punguli. Anaenda once hivi ametoa. So women look into the future. And if they see that your future is not far ahead, you go in danger. Yeah. So always show them that you have plans and always give them way. Waonyeshe. Sometimes they will come with ideas. Yeah? Hata kama hutaki, don't rush it. Yeah, najua. Yeah. Tafuta way you go around it. And you can give a better, or think of a better way. Come if you don't want it. But I've never seen women come up, okay, I don't know from my side, I don't know from others, but I've never seen, for example, the women have interacted with my mother, my grandmother, my wife. Yeah. They don't come up with stupid ideas. They come up with family-oriented. Yes. Sisi unajua unaweza kuja hapo na idea yako tu selfish. Yenye inakuza yenye inakuzutu wewe kama wanaume, my friend, umesonga. That's why we say give a woman 1,000 and give the same 1,000 to a man. Waende na warudi. Uone matokeo. Yeah. Mwanamke ataweza rudi na tunyanya, sukuma, kanyama pale. Hata kama ameacha hata nywele yake hata stress. Wewe ulienda nje bana ukakutana na Kamau, your friend, long time friend, ukasema twende tukule kanyama. Sasa hiyo discussing the future. Sasa kuna Kamau anaenda kudiscuss the future. Katao kameenda. I'm not saying men are nini, but what I'm saying is the difference when we look at life. Yeah. Women tend to look at
family projection. Mm. How can we move in the next? So if you are a man who sometimes also listens to your wife, Mm. you find yourself developing Yeah, okay. 'Cause- easily. yeah. Kama hamuna pesa wala wako na pesa, you can just develop. Uko na pesa ukikula 1 million na uko na 10 millions, bado unaweza tumia 9 million. Lakini if hamnanga hata pesa, mnakwanga tu na mshahara na nini, if you have a good wife and she has ideas, you can develop, because you can find ways of turning your salary into a major hustle. Yeah. Yeah. Okay, so kwa nini nafikiria hii wave imekuwa, because I feel like right now if you go online kumekuwa na hiyo enmity like boys are just growing up, women this, women that, I don't want to listen to a woman talking, and this is a modern man. Najua a traditional man, this made sense because the woman was not educated, they were not what. But right now the woman is educated. Kama ni mathematics mlika naye kwa class, if she was better than you, she beat you in mathematics. People say that we should not fear learned women. Yeah. And I also say we should not fear learned women. But I normally feel that, not in terms of education, but harper. You should be sharp. If your woman is sharp, you should be sharper. Yeah, okay. Women always want someone sharper than them. If she asks you something, if you're challenging her, challenge her with a better idea, higher idea, she will value you. Yeah. But ukianza kuona mwanamke anakufanyia tumadharau fulani, kuna venye amekumesha akaona ni bongo lala kabisa. Yeah, atoshi mboga. Yani ikisema hivi nini. Women are very smart people, by the way. Me, I've never interacted with a woman who is not smart. That's what I can tell you. Every person on this planet, you never say is smart. Yeah. In their own way. But now, you need to assess your woman. If she's very sharp, don't run away. Become sharper. Sharpen your brain, sharpen your nini. Yeah, become sharper. Kama ni class amesoma sana kuna PhD, rudi class. Okay. Ukuje mkue wote PhD. Now akisema hivi wewe pia unasema hivi, mna bring up ideas together. You develop yourself better. You see? But don't look at it as a competition. You see, that's where we are going wrong as a generation. Because we are competing with women. We are not supposed to compete. We're just learning is not there. Let me say in Kenya is where now we look at learning as a process of competition. Learning should actually be a process of acquiring knowledge and skills. Yes. Knowledge and skills. Your wife is knowledgeable and skilled. You are also knowledgeable and skilled. Two people together with the same agenda now, with one direction. It means you can go far. Mimi, let me tell you, it's only that my wife alikataa, lakini nilikuwa nimememba sana rudi shule. I would want my wife to have a PhD hata kama sijafikiria. Mimi hata sijawahi rudi class, lakini ile degree yangu ya kesho tu ile nitosha for now. Now niko na ambitions tofauti. But if my wife decides that she wants to do afike mpaka na PhD today, I will support her. Yeah, okay. It's good to have this conversation with a man and watu waonege, because nimeona siku hizi like if you talk like that, people watu wako like, oh, you are supporting feminists. Kuna feminists. Wamekama wakaharibu hata hiyo jina, because you know like the way you've talked about your mother, that's a feminist. You know, like the fact that she bought land, she invested, she didn't tie herself to her gender. She was not like, this is my gender, I can't do this. She was looking for the betterment of herself, and that's what we are seeking. You want, by if anything happens to you, you want to know that your kids are taken care of. The problem is not the education. When you find a woman who is having a problem with you, or if you, let's say if you find a woman, not necessarily your girlfriend or boyfriend, but who has an issue, it's not education that is a problem. It is her character.